ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తారు. దోస్ వెరీ గుడ్, చెప్పండి సార్. సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. I'm Dr. Prasad Babu, Assistant Regional Director, Indira Gandhi National Open University Regional Center, Vijayawada. Today we have interaction regarding internship and project work for MA Psychology program. Myself and Dr. T.D. Vimla Madam will give the details about the internship and project work, how to do internship and how to do project, and all the information will be provided by both of us. First, initially, I will give the rules and regulations and how to submit internship, how to do internship, and how to do project, and all the information will be provided. After that, theoretical part, how to write the case studies, where to go, and all other information, and how to do project, and how to take synopsis, how to submit synopsis, and all the other information, how to write the synopsis, how to write the dissertation work, how to choose the topic, and all the information will be provided by Madam itself. So coming to the MA Psychology second year students, January 2022 batch and July 2022 batch, both the batches are here, but now we are focused on only for the January 2022 session students and July 22 session students. Regarding some papers, results are not declared so far, but the thing is for them last date is the March 31st to submit the synopsis and internship project. They have time. July session batch, they have time. Don't worry about that. But only thing is students of January 2022, they have to hurry up and submit the records on or before January 5th or 10th. We are fixing the dates. So because of that, all the students of January 2022, they have to do hard work for these 1 or 2 months. And surprisingly, we have not received any synopsis proposal for project work from January 2022 so far. Already they received the material from Delhi headquarters, internship and project work guidelines and project work handbook material and everything they received, but none of them have not submitted so far project synopsis for approval. Anyhow, we will tell you today, and they have to submit their information or project work or whatever internship related work. So first, coming to the internship, MPCE 15 MPCE 35. So those who are having MPCE 35 internship, 36 project, 34 practical industrial psychology, already previous meetings and during the 5 hours time also we have informed. Currently we do not have counselor for the industrial psychology specialization. We are giving support counseling psychology and clinical psychology students. If anybody is there in the group industrial psychology now, January 2022. Okay. Coming to the Hello. MPCE Yes, sir. I belong to Industrial and Organization Psychology. Are you in Vijayawada? Sir, I'm unable to hear you. No, we have 3 students industrial psychology. 2 students transferred to Hyderabad. Only 1 student not responded. We are helplessness for that. Sir, I couldn't hear you. I couldn't hear you. Is it audible, madam? Yes, yes. Yes. Sir, it's audible only, sir. Yeah. Bindu Reddy, you are from which place? Muted. She muted. Okay. MPCE 00015, that is clinical psychology internship. MPCE 025, counseling psychology internship. What we have to do is, sir, I'm very sorry to interrupt. I belong to Industrial and Organization Psychology. Okay.
After that conversation, I lost your voice. What you said, I don't know. Sir, can you please kindly repeat what you said? I mean, No, we do not have counselors to guide you industrial psychology. 3 students opted industrial psychology. 2 students came to regional center. We have transferred them to Hyderabad because counselors are available in Hyderabad. So they have taken transfer and gone. So, sir, hmm. sorry to interrupt. I also transferred to Hyderabad recently. I came to your regional center. But unfortunately, I'm unable to get information from the regional center Hyderabad. I even mailed them. That we don't know, madam. Now you are regional center Hyderabad. You Sir, contact Hyderabad regional center, they will give you. But if you want information, just you can listen. But our side, we are not giving any support from outside because industrial cycle we don't have counselors. sir, no need. I just need some information from on how to do internship and project work because I couldn't get any information from the RC Hyderabad. They No, are not even bothered to. we give the information to our students. You listen and follow. And Nizam College is the study center. What guidelines they are giving, what timelines they are giving, we don't know. So you contact them and based on that, you can submit there itself. But information sake, you can listen. Thank you, sir. Okay. Internship 15 and 25, each candidate have to take 10 case studies. So clinical psychology students have to undergo internship for 240 hours, that is 1 month. 30 days they have to go to psychiatric homes and collect the 10 case studies. So student has to select the psychiatric home or mentally retarded institutes where the psychiatrist or psychologist available to supervise you, to guide you. వేర్ సైకాలజిస్ట్ కానీ సైకియాట్రిస్ట్ కానీ ఎక్కడైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు 10 కేస్ స్టడీస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 10 కేస్ స్టడీస్ కూడా అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ఆర్ సైకియాట్రిస్ట్. సో 3 people are eligible: psychologist, psychiatrist, clinical psychologist. You have to undergo training with these people only. So psychiatric homes, if you know anybody psychiatrist, you can approach them. If you need any reference letter from IGNOU, come to the regional center. I will issue the reference letter regarding so and so student is our psychology students. Please allow her to complete her internship in your hospital. Like that, we will give the letter. Already that format is available in your internship booklet itself. So take printout of them that and come to the regional center. I will sign and give you. You can go and hand over to the concerned hospital and do the internship work. You have to collect 10 case studies. Format, what to write and how to write, how to take case study. Already in internship book itself, each specialization, we have the format. So that format you can take out and 2 or 3 pages you can type it neatly and take 10 printouts, and each case study you have to write separately, and all 10 case studies together put into one binding and submit to the regional center. Before submit to the regional center 10 case studies, you have to see a supervisor, agency supervisor, that is psychiatrist, psychologist or clinical psychologist. Without psychiatrist, without psychologist, if you do case studies, that will be not at all valid, because for that 30 marks is there. During 30 days, your attendance and your perfection, what you have written and all those things, your supervisor will give the marks for 30 marks. So that format also available in the internship book. So take out of that, and after completion of your internship 10 case studies, you take the signatures of the agency supervisor, and front page, one page is there in internship, it is a certificate. In that also, so agency supervisor has to sign and give the 30 marks letter. And another component, academic counselor. So we have academic counselors, Vimla madam, and I will tell the names after that. Vimla madam, Ravikant sir, T.S. Rao, Vijayawada, Ravikant sir, Vishakhapatnam, Dr. Azmal Basha, Tirupati, Sangeeta madam, Vishakhapatnam, Ravi Shankar, KL University, Vijayawada,
Srinivas sir, Dr. Srinivas, Principal Palmer Government Degree College. Earlier he was in SRR College. So these are the counselors available in Vijayawada. They will also see your internship book and give the 30 marks. So before submission of the internship book, you have to bring 2 marks. One is agency supervisor, 30 marks. Another one is any of 7 members. I will give the phone numbers and their details. After the meeting, I will forward all the information to all the learners. So you can approach the academic counselor and show your case studies, and they will give the 30 marks. Out of 30, they will give whatever they satisfy with your work, and they give the marks. So both the 30 plus 30 out of 60, how many marks you got, both the letter mark sheets and your case studies booklet, you have to submit to the regional center on or before 5th of January. Please note down 5th of January 2023. This is for only January 22 admitted batch, not for July 22 admitted batch. July admitted batch, March 31st is the last date. July admitted batch, March 31st is the last date. January admitted batch, January 5th to 23 is the last date to submit your internship. Those who have paid the examination fee. Without paying the examination fee, we will not take your internship book. So your hall ticket also you have to affix in the internship book, because in hall ticket you have, whether you have paid or not, we will see. Based on that, we will take your internship book. So hall ticket also you have to affix in the internship book. These are the information and all the details available. All the details available in internship book. Please go through that and read carefully. If you have any doubts or clarification, come to regional center or write a mail to regional center. We will give you clarification. So how to collect the case studies, how to interact with students and all the information, Madam Mimla Madam will provide you. And clinical psychology, only you have to go to the psychiatric or mentally retarded institutes. Regarding counseling psychology students, you can go to the schools, colleges, old age homes, or psychiatric homes, or psychology counseling centers. So క్లినికల్ సైకాలజీ వాళ్ళు వెళ్ళే ప్లేస్లకైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదా స్కూల్స్ కాలేజెస్కైనా వెళ్ళొచ్చు. వేర్ ద సైకాలజిస్ట్ అవైలబుల్. సైకాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉంటారో కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ వాళ్ళకి అక్కడ చేయొచ్చు. లేదు సైకాలజిస్ట్లు అవైలబుల్ లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో గో టు ది psychiatric home and take the 10 case studies of the related to students or women counseling, where the counseling is required patients. You can take the client's information. So psychiatric homes కైనా వెళ్ళొచ్చు, స్కూల్స్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, కాలేజెస్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడ వెళ్ళినా సైకాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఉండాలా, లేదా సైకియాట్రిస్ట్ ఉండాలా, వాళ్ళు సైన్ చేయాలా. సో 30 days మీరు అటెండ్ అయినట్టు వాళ్ళు సైన్ చేసి ఇవ్వాలా. 240 hours ఇది మనకి బుక్ లో మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ఆల్రెడీ దే హావ్ మెన్షన్ ఇన్ ది ఇంటర్న్షిప్ బుక్. 240 hours you have to attend at the internship where you are undergoing. So the agency supervisor has to sign you have attended 240 hours or 30 days in our hospital or in our school, and she has completed 10 case studies. He has to certify. Then only you are eligible to submit to internship book to the regional center. So regarding industrial psychology, we don't have students. However, just one student anyhow she is there. You have to go to the any industry and undergo the supervision of the HR manager where the psychologist available. If HR psychologist not available, HR manager also can supervise your case studies. So in our region we will allow like that. Whether Hyderabad they are allowing or not, I don't know, but in our region we will allow for an internship. HR manager also eligible, because all the organizations are not having the psychologist. Because of that, for HR purpose, HRM managers they are having the organizational psychology one paper in MBA. Because of that, we are permitting under the supervision of the HR managers in industry itself, not other areas. So this is the information regarding internship. Last date to submit January 5th. 10 case study you have to write.
agency supervisor marks 30, academic counselor marks 30 you have to collect and put it into the internship book, and hall ticket you have to put into internship book, and certificate you have to insert in the internship book, and spiral bind or normal binding you can bind it, and you can submit to the regional center on or before January 5th. This is the internship. Regarding project, before submitting the project synopsis, before submitting the dissertation, you have to take the approval from the regional center or School of Social Sciences, Discipline of Psychology from Delhi headquarters. You can take permission from regional center or School of Social Sciences, Delhi headquarters. So that is your convenient. We are available here. We give the approval. You submit to the regional center. If you are submitting to Delhi headquarters, they will give the approval. It will take 1 or 2 months time to give the approval. In regional center, within a week, we give the approval. Within a week, myself and Vimla madam both are eligible to give the synopsis approval. So we both will give the approval. Once you submit to the regional center, some synopsis will send to the madam, some synopsis I will evaluate. So within week or maximum 10 days, if candidate personally come, immediately the same day also will issue. This is the information regarding synopsis. But before submitting the synopsis, you have to clear paper 5 and 6, MPC 005, MPC 006 papers you have to pass. Then only you are eligible to submit the synopsis proposal to regional center. If you fail MPC 5 or 6, once you clear, then only you are eligible to submit the synopsis. The synopsis format, how to write the synopsis, model synopsis already available in your project handbook MPCE 16, 26 and 36. Everything is I'm available. very sorry to interrupt. Sir, I didn't attend the MPC 5 exam. Recently, I wrote with the July batch. I didn't get the results yet. Can I? After getting the results, take out the printout and you can attach with the synopsis. Okay, sir. So I have to do next year then. Next June session only. Okay, sir. Thank you. That we have to submit regional center Hyderabad, not Vijayawada. So regional center is not regional and Hyderabad is not care. I mean, they are not. They don't care. I No, already I asked. don't. I don't know all those things, madam. Now you are student of regional center Hyderabad, so Okay. you have to submit your all the records Hyderabad only. They provide, because your roll number is not in the Vijayawada list. We cannot entertain you because your name is not there and your roll number not in the our rolls. So if you put marks in the rolls, your number will be kept and withhold. So you are student of just actually mistakenly we have sent information to you. Anyhow, we have sent information, you are attending, but all the information you have to get from them only. So whether they are responding or not, we don't know all those Yes, sir. things. I appreciate. Thank you. And so MPC 005 and 6 December session, those who have written June, still results are not declared. So for them already time is available. After getting results, you can prepare your synopsis. Before preparing the synopsis, you have to choose one guide, research guide. So we have the list of guides in Vijayawada already. I mentioned the names. After the meeting, the list of the guides and their phone numbers and email IDs I will provide to candidates after the meeting. Vimla madam and myself will not guide you because madam is the examiner, myself is examiner. So examiners will not guide you. So oral guidance will give you. Official guidance and official signature, we are not eligible to guide you. So both of us, examiners and evaluators and synopsis evaluators, because of that we are not eligible to guide you. We have eligible earlier. Now once we are approved as evaluators, we are not eligible to guide you. If madam is not evaluator, madam will guide you. But madam is evaluator. That's why we are not allotting any student to madam also. So if you have any doubts regarding project, you can personally go to madam. Madam will give you guidance. Take guidance from madam and myself. So officially we will not guide anybody.
Sir, if we have Ravi taken Shankar already last year he has taken classes. You can contact him. He will guide for the psychological counseling student, the counseling psychology student. And T.S. Rao ones are available in Vijayawada. He is working at Dr. Samaram Hospital near Ben Circle. He is also approved guide for us. And Dr. S. Azmal Basha, Associate Professor, Department of Psychology, SV Arts College, Tirupati. Nellore and that side people, you can contact that sir and take help from him. And Dr. Sangeeta, she is also from Vishakhapatnam. She is guiding through online also. You can choose madam also. Madam will guide you both the specializations, clinical and counseling. And Ravi Shankar, he is working in KL University near Vijayawada. He is also approved academic counselor. He is also eligible to guide. Another one, Dr. P. Srinivas, he is a principal of Government Degree College, Pamaru, Krishna district. Earlier, he was a associate professor in psychology, SRR College. He is also eligible to guide you. You take contact these persons, and whoever give willingness, they with your you can tell your idea and your topic. If they agreed, go to the concerned guide and take the signature on the synopsis paper and submit to the regional center. So once we see the topic and information provided by you, based on that we can give the approval or not approval or any modifications we will write on the your synopsis. So this is the information to prepare the synopsis. So you cannot prepare your own synopsis. With the consultation and approval consent letter from the guide only, you can prepare the synopsis. And MPC 005 and 6 passed grade sheet also you have to attach with the synopsis. Sir, regarding project, sir, I'm a student of counseling psychology and I've taken applied positive psychology. So then I don't have to write project. Those who have taken applied psychology theory paper, there is no need to submit project synopsis. So only internship you can do, man. Even all the specialization, those who have taken MPC 046 available only for July session onwards. January 22 session it was not available, only July session onwards available. So most of them July session they have taken only theory. Only few of them, 5 to 6 candidates, they have opted project. For them separately we can conduct the meeting in the month of February or March. Thank you, sir. So Jan session only they have to do all the information. They have to listen and submit the synopsis. And January 5th to 10th is the last day to submit the dissertation, and synopsis in between this month 15th to 20th you can submit your synopsis, consult your guide and prepare synopsis, submit to regional center. So if you come to regional center, the same day will issue approval, you can go ahead for your work. So these are the information and all the format, how to prepare the synopsis format is available in the our project handbook. How to prepare for the dissertation, everything. Only thing is to clarify your doubts, you have to completely thoroughly see your project guide and internship guide, thoroughly read. So there is no need to ask anybody for your doubts. 99% your doubts will be clarified once you read the internship booklet and project booklet. Without studying these two books, if you ask, no meaning. So please go through those books. Still, if you have any doubts, bring to our knowledge. I will clarify or madam will clarify after the meeting also. Before preparing the synopsis, if you have any doubts, you can come to regional center. Just drop a mail to regional center. We will clarify. So this is the information my side. Now madam will take internship, how to take case studies, how to write case studies, and how to prepare the synopsis and project work, and everything madam will explain to you. Madam, Dr. T.D. Vimla madam is here. So madam, this time all the papers, theory and internship project, and madam only taken because other counselors are busy with their regular work. So I convinced the madam. Madam
convinced and taking the classes. Madam also busy in their university. Yesterday also she was busy with admissions. Because of that, we have postponed the yesterday's meeting today, 3 to 5. So madam is too hectic and she is very busy, even though she is good enough, kind enough to ignore students. Because of that, madam said that today she has already 11 to 1 this session, and again 3 to 5 session. Sunday, we know everybody is having their own works, even though madam is spending lot of time to our students. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. To IGNOU internship and project work. Okay. Thank you, Sir, sir. sir, sorry to pardon me. I had a small doubt Yeah, because we yeah. didn't get syllabus books still. I think many have got one No, or no, two no. summer July appendix. July session July session. students just now only they have closed the admission process. Within Okay. 45 days, you will get the books. Okay, sir. Thank you, sir. July session students will get within 45 days. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Because 046 books are now takes printing. So once that printing is over, they will start sending the books. Thank you, sir. Okay. So, Any doubts from January 22? Okay, no doubts. After madam, yes, sir. they have doubts, then Yeah, we yes, clarify. yes. One of you is having a doubt. Okay, Yes. madam. Continue, madam. Okay, okay. So, thank you, Prasad Babu garu. Good morning to everybody. And, Good morning, ma'am. Good Morning, morning. ma'am. I think how many of you are from January batch? And I think is there anybody from January batch? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So I got a doubt because majority of them from July batch, they don't need the project work at all. Because they opted for the paper positive psychology. Okay. So let me say how you have to do the project and practically what you have to do in the project and in submitting the synopsis and taking the case studies. These are the three things practically on field what you have to do. These are the things which I am going to discuss with you. If you have any doubts, you can ask me when you feel that and I will clarify your doubts. Let me say about the project work. So you are having Madam, first internship case studies గురించి చెప్తారా లేకపోతే okay, okay. అది So that అయ్యాక okay, okay. కేస్ స్టడీస్ So ఎలా that కలెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళు హాస్పిటల్లో స్కూల్లో అది ఒకటి right, చెప్పండి. right, right, right. So first of all, let us understand what you have to do in internship, because it is 240 hours of internship and you are supposed to stay for a month in an organization, in a clinical center, clinical setting, or in educational setting, wherever it is. As Prasad Babu has already intimated, you have to go to the places where the psychologist is available. That is one important thing. Or a clinical psychologist is available. So most of the times, or psychiatrist, most of the time, whether it is for counseling psychology or clinical psychology, you can visit hospitals, and there are certain institutions where the clinical psychologist is available, and in very few institutions you will find psychologists, very few. So you can choose the institution, take the consent letter from the REC because they don't allow you, and there are so many psychiatry practitioners are there, and but the clinical psychologists are few, and also similarly the psychologists are still few. I don't say that, only very few places you will find psychologists, professional psychologists, in the institutions, in old age homes, mental retarded homes, there are psychologists. Like that, you can choose the center first, which is available, where you can visit for 30 days. You have to visit for 30 days. The main objective of your visit is you have to stay there
and you have to observe what is going on in that institution while doing counseling activity, or how they are treating the clients or the patients. You can say if it is a psychiatry institution. The thing is, most of the times, the doctor, the psychiatrist who is busy may not be able to guide you. And in Vijayawada, in some of the hospitals, there are psychologists. Suppose in Indra Ramasubba Reddy Hospital, there are psychologists. Vijayawada in many places. And Ayodhya Hospital, there are psychologists. And in some of the clinical psychologist institutions are there, who are doing practicing clinical psychologists are there. I think you choose an institutions where number of patients visit that so that you can have a greater experience. You just observe the cases, what the psychiatrist is doing, how the case study is being taken by the psychologists available in the psychiatric clinic. So if you take, you can take like that in Samaram Hospital also there are psychologists, clinical psychologists is there, where you can go there, you can find the case studies. So if you go to a psychiatric clinic, you will find a number of cases, different types of cases, so that you will have a greater experience. Go to the busy hospital and observe. Or you can go to the government psychiatry ward, where you can find different types of cases. Not the monotonously only anxiety cases like that. If you go to a government hospital, you will find different types of cases. Even the mild psychiatric problems are also being addressed by the psychiatrist. So this is the way how you have to choose a center. ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ వచ్చే సెంటర్ ని చూస్ చేసుకోండి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. After completing the course, no psychiatrist will allow you unless you are employed, right? So that choose a correct center. So this is one important thing. Second thing, after observing, you have to observe the cases. What is the thing going on? How they are taking the case study, how they are doing the counseling activity. All these things you have to observe. So while observing, you will find there is the proforma is there. As you know, case study proforma is there with you, with all the details. 4 pages or 5 pages proforma is there. So sometimes while observing, you can also take the case study. You can also take the case study by observing the patients. That means in that case study, sometimes after your visit to 4 or 5 days, the doctor may, or with the help of the counselor there, you can also take some of the case studies which are already taken, or you can observe and you can write by yourself. Not at the first visit, after some time. Not on the first visit, after some time. This is one thing you have to take. In case study, all the details are being given. What are the things you have to observe mainly while doing this is how the doctor or the counselor or the psychologist is developing rapport with the patient. Rapport with, that is most important thing. Unless the rapport is developed, the psychiatric patient is, they won't respond, especially for counseling, they don't respond. So how the psychologist is developing rapport, you observe. And the second thing is how they are developing the relationships and rapport. This both together, relationships and rapport, how they are developing this. After observing that, you take the case study. There are certain points are very, very important in the case proforma which was given to you. You have to observe the emotional states. You have to observe, and your observation is very, very important. How what are his while responding language about his, you can assess his thought process, whether it is continuous or whether it is continuous, or whether it is breaking, or inconsistency are there, whether the language is slow, whether the thought process is slow. All these details you have to note down. For that, you need lot of observation of the client. So by that, you can assess some of the things regarding his language, regarding his
regarding his language, regarding his language, regarding his thought process. By his behavior, you can understand and you can note down. After this, there is a column. After you are noting down all the every movement, your observation is most important. How he is responding. Is he responding emotionally for your question? Or is he very passive and not, he doesn't want to respond you? Like that, you can identify the client clearly. After this, there is a column in that case study sheet, your observations. There is a column. You have to write down all your observations, whatever observations you made while collecting the case study. You have to write down your observations. And after that, there is your interpretation. There is other thing. These are your observations. Because of these observations, for this you should be thorough with two things. If you are a counseling psychology student, you should be thorough with some of the mental disorders. A paper is there on mental disorders, whether anxiety disorders, depressions, like that. Many small, mild disorders are given even in the counseling course. So you have to understand you should have some idea regarding these mental disorders also. Whether it is mild or not, you should have that. After this, you have to understand your observations, and then what is your interpretation? What is your interpretation based on this? Because he is very slow, he is not interested in any of the things, he is not able to speak fluently, his voice is very low and slow, he is making so many breaks in his voice while answering my questions. All this leads to then you can say your interpretation is he might be suffering with some mild depression. And he is very fast and asking you, and repeatedly he is telling the things very fast, emotional, like that. Sometimes he may be having some anxiety disorder. Based on these traits, if you are thorough with these mental disorders, you can interpret the things, and it may be, don't say that you have not assessed. This is yesterday we told you about assessment. In the assessment, this is one part. Case study is one part. Taking the case history is one part only. You are not testing anything. So you can say it may be. Your interpretation is it may be. After this, you will conduct an interview with the client. This interview part, you write down the interview part clearly, whatever the interview. After having some practice, you conduct an interview with some of the clients and you write down the part. Okay, you write down there is one column is there, interview. Is there an interview in your case study? Yes, There is, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is there. yes. First, your observations, your interpretation. So you had some idea about the client. Then you will conduct the interview. So in interview, how you have to conduct the interview is also given in your manual. How you have to, and you write down the interview part in a direct speech. What is your question and what is the answer given by the client? Like that, you can write down, that is your contribution. So after, in the final conclusion, what you have to do is, basing on your observations and basing on the interview report, you may conclude the person is having so and may be having so and so. You have taken two sources. One is from interview source, other is from case study source. You have taken information from two sources, and you can say, still you have to do some more testing also you have to do, but you are not doing that. Hence, you can say that it may be, even in the conclusion, it may be. So that, and whatever the therapies you studied in counseling, we can use this therapies. That will be your contribution for each case study. Similarly, you have to do 10 case studies. As far as possible, you choose different types of cases. Anxiety cases, phobia cases, compulsive disorders. Only counseling is done only to these minor things. Mild depression, anxiety, many of the things. And something somatoform disorders. Also, you can find this
somatoform means this pain here, this side, this pain, this spine, like that, without anything. So like that, hysteric patients you will find. So somnambulism, sometimes sleepwalk, like that. For the mild things also, people used to visit the mild means even for those things, people visit to psychiatry. Anger, emotional disturbances, like that, you will find you can read all this, you can observe your observations and your interview. Based on these two, you can conclude. So this is your contribution: writing the observation, taking the case study, writing the observation, and your interpretation basing that part only, basing your observation. After that, you got some idea regarding the client, then you are conducting the interview with some idea, and how he be this to strengthen your interpretation you are conducting. Sometimes it may go in that line or it may be different. Then based on the interview part, you have to write. There is also only small page in that, but you have to take the other page and you can write the interview part, where you can write about the conversation between the client and the counselor. What is the conversation? You can write in Excuse the me. direct speech also. Yes, yes, sir. Is there any age limit for the client? No, not at all. Whoever is there, comes to the clinic, you can observe and you can write. No age limit. You can have children, adolescents. Even if it is an academic problem, you can take academic problems, school related problems, adolescent problems, whatever is that. No, no age group, elderly people, whoever visits the center. Okay. Okay, ma'am. Okay, If you ma'am. are Thank you. collecting from an elderly home, then all the people will be elderly people only. You can collect different types of mental disorders, psychological disorders they might be having. Some may be having anxiety, some are suffering with depression, some with paranoia. So many doubts. They don't believe people, suspicious people are there. There are different categories, emotional disturbances, anger, depression. All these you will find even in elderly people. So if you go to an elderly home, you can observe all these things. If you are visiting an elderly home. Okay? Right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Uh, Thank you. okay, right. So this is the thing, like that you have to collect 10 case studies, as already Prasad Babu has given, that you should get the agency supervisor's signature. This is a must. And because he said you attended 30 days is the prescribed period. How many days you have attended, based on that, based on your interaction, he will give you the marks. Even if it is a government hospital, the psychiatrist will give you the marks if you visit the government hospital. Government hospital, you have to visit to the psychiatry wards. And NRI, in Guntur Government Hospital, and even Vijayawada and Sarpinamaneni Hospital. In many of the hospitals, there are psychiatry wards. You can visit any of the psychiatry wards and you can get the cases. Okay? So are you clear about this? Yes, You can ma'am. just Yes, fill. ma'am. Yes, ma'am. And Yes. all the thing, what important thing is, while submitting the this case studies, you just give the content list in the beginning. This is very important. What disorder you have observed? Content list is very important. Some people are submitting as it is. How to ask questions, I don't know. What are the so while asking questions, I have to have to turn all the pages. What he has written, I don't know. Contents are very, very important while submitting. This is important. You have to write down the contents, write down the agency supervisor's certificate, his award list, and the academic coordinators, academic counselors' marks, awarded marks, and then you have to submit the. So any of the things you have to take from any of the, as he has given the list of the people, you can take from them and you can submit them. Okay. So if you have any doubts regarding while doing that, you can call me. I am ready to answer you. Okay. Right. Okay. Thank you very much, ma'am. Right. So are you clear Ma'am, about this? Yes. yes, ma'am. Hmm. Can we take special school children cases where children, I mean, they are mostly teenagers, Yeah, you uh, can take. like slow learners or
having some Yes, yes, attention yes. problem also. Yes, I mean, in a ADHD. mix, we can take up, Yeah, anything or you can take. autistic children also. Okay, you can. You can take the cases, but if the institution is having the psychologist or not, that you can Yes, see. sir. No, no, I'm sure. That's why I'm asking. Yeah, Yeah, If it is that is there, you important. can take case studies from the institution. No problem. Registered institute. Yes, Okay, yes, you RCI can course take. is running. Sir? Disability, if it is a disability, RCA Yes. institution, Yes, they will yes. get It is definitely registered RCA approved. Okay, Yes, okay, and then running you can for take. past 10 years, more than okay. 10, Okay, 11 years. okay. Then you can take. No problem. Yes, ma'am. Even in Yes, ma'am. children, you will find different types of Yes, retardation. ma'am. Yeah, you can take that also. Yes, Children ma'am. homes are elderly homes, are educational institutions where psychologist is available. In Navodaya Yes. schools like that, where the Yes, they counselor have. is available, you can go there. And Kendriya Vidyalayas. And in some of the schools, they are appointing psychologists. You can Now, go to that also. even Narayana schools also now they are They are appointing appointing. psychologists. You can go there also. Okay. So this is the thing. Do you have any doubts? No. So your contribution is the observations, interpretation, and interview. This for each case, these three are your contributions. So how you understood, this is important. Okay, right? And Shall we go to final the conclusion, what is the role of psychology? What is your observation you have to write? yeah? These are the medicine given by the doctor. Some people are writing so and so alpha-romazole, so and so. Medicine she did not write. So you That's not cannot your right. write, and we are not eligible to write medicines. So only psychiatrists they are writing the medicine, but only counseling part is our role. This is the Okay. problem they are having on behalf of this case. The psychologist is doing this. Based on that, my observation is these are the resolutions or solutions given by the supervisor. వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అది రాయండి అంతే. మీరేం చేస్తే బాగుంటుంది మీరు అనుకున్నది ఇన్ మై వ్యూ అని అప్పుడు మీ పాయింట్ రాయండి. అంతేగాని డోంట్ గివ్ ఎనీ ఫైనల్ కంక్లూజన్. Even schizophrenia also I have given counseling. There is no meaning of giving counseling to the schizophrenia. Last time one student has written, I have given counseling and treatment to the schizophrenia patient. Treatment. Treatment also. Treatment and counseling. What treatment you have given? CBT. Schizophrenia patients ki CBT ఇవేం పని చేయవాలి. Only shock therapy పని చేస్తారు. So అక్కడ మనకి what we are understanding, these people are not attending properly and simply they have copied from other records. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అవతల వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో వైల్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ది రికార్డ్ వీ నో వాట్ దే హ్యావ్, వెదర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ అటెండెడ్ ఆర్ రియల్లీ రిటర్న్ ఆర్ కాపీడ్. ఎక్కడో ఒక చోట దొరికిపోతారండి కాపీ చేసింది, ఎక్కడో చోట కట్ పేస్ట్ చేస్తారు మారిపోద్ది. ఒక ఆమె రాసింది అన్ని తిరుపతిలో చేశానంది, ఒక చోట నెల్లూరు అని ఉంది. నేను అడిగాను ఇదేంటమ్మా నెల్లూరు అంటే, నెల్లూరు కేసు సార్ ఇదని చెప్పింది. మీరు చేసిన హాస్పిటల్ తిరుపతి అయితే నెల్లూరు కేస్ స్టడీ నెల్లూరుకి ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు? ఆ నెల్లూరు అమ్మాయి అడ్రస్, నెల్లూరు అడ్రస్ అయితే నువ్వు హాస్పిటల్ అడ్రస్ కదా రాయాలంటే, సో నెల్లూరు హాస్పిటల్ కేసులన్నీ తిరుపతి అని మార్చి రాసింది, ఇది ఒకటి రాయాల. సో ఇలా డోంట్ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్. మీరు రియల్ గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏం తెలుస్తుందో, అక్కడ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది రాయండి. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని పాయింట్లకి లేదు, జస్ట్ డాష్ పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్టాలి. మేమేం దానికి 40 మార్క్స్ వైవా ఉంటుంది, వైవాలో అందరికీ 20 ఇస్తాం. ఏది మాట్లాడితే, అసలు మాట్లాడకపోతే ఫెయిల్ చేస్తాం, అది వేరే విషయం. బట్ మినిమం 20 మార్క్స్, కనీసం 4 పాయింట్లకి 2 పాయింట్లు చెప్తే 20 మార్క్స్ విల్ గివ్ యూ. దానికంతా పోయి కాపీ చేసి అవతల వాళ్ళని బ్లఫ్ చేయటం ఇదంతా కూడా డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. సో అవసరం లేదు. anyhow you are going to get, your supervisor will give 20 marks out of 30 if you if you go to the concerned institute and if you are disciplined and punctuality, sometimes they may give out of 30 they give 30 also. In Guntur, one psychiatrist most probably 28 to 30 marks is giving. నేను అడిగాను ఒకసారి, సార్ వై యు ఆర్ గివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 30 మీన్స్ షీ ఈస్ వెరీ పంక్చువల్ సార్, షీ ఈస్ వెరీ అటెంటివ్.
That's why I have given out of 30. So based on our behavior and discipline and our attentiveness, psychiatrists or psychologists will give full marks also sometime. So anyhow, you are going to get out of 30, 20 plus 20, 40 marks out of 40, Viva 25, 65. You are anyhow, you are going to get. So you will get first class in internship. No doubt at all. వెళ్తే వెళ్ళి రాసి సబ్మిట్ చేస్తే. Only thing is you have to do genuine records. Don't copy it or don't bluff us. Thank you. Okay. So this is only think it as an opportunity for you. మీకు ఇంటర్న్షిప్ అయిపోతే ఎవరు మిమ్మల్ని హాస్పిటల్కి రానియరు, చూడడానికి ఎవ్వరు రానియరు. ఇంటర్న్షిప్ ఆ కన్సెంట్ లెటర్ ఉంది కాబట్టి రానిస్తున్నారు. రిమెంబర్ దట్ దిస్ థింక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ డూ ఇట్. ఓకే. సో జూలై బ్యాచ్ కి డేట్స్ ఎప్పుడు సార్ ఇంటర్న్షిప్? రెండు కూడా ఇంటర్న్షిప్ రికార్డు రెండు కూడా మేము జనవరి 5కి తీసేసుకుంటామండి. ఎందుకంటే 10th నుంచి వైవా వసి పెట్టాలని అనుకుంటా ఉన్నాం. ఈ జనవరి సార్? అవును సార్, జనవరి బ్యాచ్ వాళ్ళకి. జూలై సార్, జూలై మార్చ్ 31 అండి. మార్చ్ 31. ఓకే సార్, టైం ఉంది. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఈవెన్ అవసరమైతే ఇంకో నెల కూడా పెంచుతాను. అలాగే సార్, థ్యాంక్ యూ. మా చేతిలో ఉన్నంత వాట్ ఎవర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ వి డూ మాక్సిమం హెల్ప్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. So let us talk about the project work. So that I will give you how you have to proceed to a project from first step to the last step. Just practically what you have, of course all of you might have read the research methodology paper and most of you might be knowing and well versed about research methodology paper, but still how you have to proceed for a project. The first step in project is you have to identify a problem. What I have to do in a project. For this, how you have to proceed? There are so many numbers, so many ways of proceeding. The first you decide with whom I want to conduct, I want to find out something, some information. Whether it is with the children, with adolescents, with elderly people, or with employees, the category of people, whether exclusively with women or some professional group, with what group, because of my observation while studying all the psychology papers, till now you might be having some idea. So I want to find this, why people are behaving like this. I want to find the reasons. Like that, you will have an idea. So with your common sense and observation, you can choose a group of people on whom you can conduct the project. You can conduct the project. This is the first step you have to find out. After that, the second thing is you have to identify the psychological concepts, whether it is personality or achievement, ability. There are only two things, personality, ability, or sometimes it is some mild psychological problems, whatever is that. So usually in most, whatever is that, even with the patients you can do the project. So you can choose a group of people and then think about the psychological concept from which we want to conduct a research. Suppose I am interested in emotional intelligence. This is the concept I learned in my intelligence chapter. I am interested in that. So I studied in some of the idea you should get from your earlier papers. You learned so many psychological concepts. Hence you. Madam, yes, sorry for the interruption. Okay. I have another meeting. I am going okay. for that meeting. Okay. So by okay. 1 o'clock you can conclude, madam, and again okay. 3 o'clock we'll meet you. Okay. Right. Gopal garu 1 o'clock ki మీరు కంక్లూడ్ చేసేయండి. ఓకే సార్. నేను ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది, దానికి అటెండ్ అవ్వబోతున్నాను. You go ahead, sir. Please go ahead. Okay. Thank you, madam. Okay. Sorry for okay. Okay, sir. Okay. So this is the second step you have to find out. So what are the psychological concepts? I will explain you with after getting the psychological concepts and the group of people, you have to
సో దీని గురించి మనం ఏమన్నా చెయ్యాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ యువర్ విత్ యువర్ కామన్ సెన్స్. సో you will send, is there any research already conducted in this? You have to go to the earlier research which was conducted on this particular area. So many, suppose I want to do some research on adolescent people, then what I have to do is I will find out some of the data which was there. I will go to the research reviews and find what are the studies conducted on adolescents. You will get it. You can search in the Google. You will get so many research studies conducted on adolescents. By that, you will get some idea. Then search for the other things also. Suppose if I want to conduct on elderly people, what are the things? Already there are lot of earlier researches there. There is also another, I don't suggest, as a teacher I am not supposed to suggest, but still I am telling because this is a project. There are so many titles for research in psychological research. If you know the area of research, you will find so many research studies conducted in this area with the titles you will get. So project topics, you will get project topics. Among the project topics, you choose one. You need not copy the same topic. You can change some of the variables and you can use some of the things and you can use that. You can choose the topic. This is the first is choosing a topic. You have to do some review of research. If you do some earlier research, if you go through that, you will have a clear idea about the topic. This is the first step. So, or you can take that topic from the research topic already given. Then, after this, what you have to do is, you have to do the research review. So, what are the things which are there, and doing the research review, you can identify the variables. What are the variables which you are studied in the particular topic? Variables. This you know from the you understood from your papers. That's why they asked you to, you are only eligible, the persons who are eligible are the persons are who completed those two papers are only eligible for submitting the project. Yes, anything? Yes. Ma'am, somebody's audio seems to be on, ma'am. That's why. Oh, Yeah, they're please, muted. please mute your audio, please. It's Okay. muted. Please. Yes, okay. So in the next step, you have to, I will take an example and I will explain you. I will explain you later. Then you have to identify the variables. What are the variables you want to study? Suppose if it is an adolescent problem, the major things is they're having aggression, anger, and temper. Like that, you will find so many, they are agitated most of the time. All these things we are observing. Hence, you can say, I want to find about their emotional intelligence. And I want to find about their psychological well-being. These are the two areas where I'm taking an example of that. One is emotional intelligence, which is there. All these concepts you learned in your theory papers. So you have to take psychological concepts only. These are the two variables I want to study. One is emotional intelligence and other is psychological well-being of adolescents. So these are the variables I have chosen by going through by reviewing the research. Okay, and then preliminarily I wanted to conduct research on adolescents. So after this, two variables I selected. One is emotional intelligence and another is psychological well-being. And then I have to state the problem, what I want to find out exactly from the adolescents. I want to find out the relationship between emotional intelligence and psychological well-being. Is there any relationship? Always, while you are conducting any project, two things you should be very clear. What is the independent variable? What is the dependent variable? These two should be there in your statement. Independent variable means
what you are changing based on this independent variable. What is the other variable? Dependent variable. In this context, the emotional intelligence is that I am thinking, I am doing what I wanted to. It is an independent variable. So somebody is having high emotional intelligence, somebody low, somebody middle. It is what is there. It is an independent variable, and psychological well-being depends on emotional intelligence. This is my concept. So one of the factors for psychological well-being is emotional intelligence. As I understood like this, I want to test whether this is true or not. Whether it is true or not. Is the psychological well-being depends on emotional intelligence. So here I am taking emotional intelligence as an independent variable and the psychological well-being as a dependent variable. You can choose either way, you can think, but how you are doing is important. So remember that any statement there should be two variables minimum. టూ వేరియబుల్స్ ఉండాలి, ఉండి తీరాలి. మీరు చూస్ చేసుకున్న దేంట్లో అయినా టూ వేరియబుల్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉండాలి, ఒకటి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉండాలి. యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ. సో దిస్ ఇస్ ద టైటిల్. టైటిల్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. యూ హ్యావ్ స్టేటెడ్ ద ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం స్టేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రీసెర్చ్ డిజైన్ అనుకోవాలి. అప్పుడు ప్రాబ్లం స్టేట్ చేసుకొని రీసెర్చ్ డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ రీసెర్చ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్. మొత్తం మీరు చేయబోయే రీసెర్చ్కి అంతా సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్, మీరు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్కి అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి బ్లూ ప్రింటే రీసెర్చ్ డిజైన్. కాబట్టి రీసెర్చ్ డిజైన్లో మీరు ముఖ్యంగా ఏం చూసుకోవాలి అంటే, రీసెర్చ్ డిజైన్లో ఏమేంటి మెజర్ చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఏం చేయబోదొచ్చుకున్నాను, ఏ శాంపుల్ తీసుకోవాలి, ఏ అనాలిసిస్ చేయాలి, ఏ ప్రొసీజర్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఐ విల్ ప్లాన్. దట్ ఈస్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ ఈస్ రీసెర్చ్ డిజైన్. ఇది రీసెర్చ్ డిజైన్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నౌ ఐ am వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్. సో ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఏ రీసెర్చ్ డిజైన్. సో నౌ ఐ am having a research review and I have identified the variables and then I made a statement, problem statement. ఈ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఏమనుకున్నా, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. నేను ఆ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ కనుక్కుందాం అనుకున్న తర్వాత ఐ హావ్ చోజన్ ద శాంపుల్ తీసుకున్నా. అడలసెంట్స్ మీద అనుకున్నప్పుడు అడలసెంట్ అనేది ఒక గ్రూప్. సో రిమెంబర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ స్టూడెంట్స్ మీద కానీ అడలసెంట్స్ మీద కానీ చేసేటప్పుడు పెద్ద పాపులేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ 100 to 150 స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాలి, బికాస్ ఈజీలీ అవైలబుల్. ఎల్డర్లీ పీపుల్ మీద చేశారనుకోండి 150 తీసుకోకర్లా, యూ కెన్ టేక్ 40 to 50 ఈజ్ ఎనఫ్. అంటే రేర్ శాంపుల్స్ అయితే తక్కువ తీసుకోవచ్చు, అవైలబుల్ శాంపుల్స్ అయితే ఎక్కువ శాంపుల్ తీసుకోవాలి. అంటే శాంపుల్ ఎంత పెద్దదైతే అంత బాగా రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది సపోజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ సమ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, అప్పుడు తక్కువ శాంపుల్ తీసుకుంటాం, ఎక్కువ మంది ఉండరు కాబట్టి. యు ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్, సైకలాజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్, దిస్ ఇస్ యు విల్ టేక్ 2, తక్కువ మంది. అట్లా రేర్ కాంబినేషన్స్, ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఎక్కువ ఉండరు, వాళ్ళని తక్కువ తీసుకుంటాం. స్టూడెంట్ గ్రూప్ అనుకోండి, చాలా మంది అవైలబుల్, వేల మంది లక్షల మంది అవైలబుల్ అడలసెంట్. కాబట్టి యూ విల్ టేక్ 100 to 150 ఫర్ యువర్ శాంపుల్. కాబట్టి శాంపుల్ సైజ్ ఎప్పుడూ కూడా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ని బట్టి సుమారుగా శాంపుల్ తీసుకోవాలి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద yes. When will we get accurate result based on the sample? Less sample or more sample, madam? More sample will be almost equal to the population, because we are not able to take the population for study within the limited time. We are going for sample. That is the only reason. మొత్తాన్ని స్టడీ చేస్తే బెస్ట్, కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్ we can't study. You can't submit it by January. It takes years.
Okay. కదా, అందుకని వీఆర్ టేకింగ్ ఏ శాంపుల్, దట్ ఈస్ ఎ ర్యాండమ్ శాంపుల్. సో యాజ్ పర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైమ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్, అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ రిస్ట్రైన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ బిగ్ శాంపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఇక్కడ శాంపుల్ లో ఎప్పుడు కూడా ద శాంపుల్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ all the categories of people which you find in population. పాపులేషన్ లో ఉండే అన్ని కండిషన్స్ నీ శాంపుల్ లో ఉండాలి. దట్స్ వై యూ విల్ టేక్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అని చదివారు మీరు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ. ఎందుకు శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా నీ శాంపుల్లో కూడా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ ఏ సమ్ జనరలైజేషన్ చేయడానికి. పాపులేషన్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉండాలి దీంట్లో. సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అడలసెంట్స్, అడలసెంట్ లో గర్ల్స్ ఉంటారు, బాయ్స్ ఉంటారు. కాబట్టి నువ్వు సపోజ్ 100 మంది శాంపుల్ తీసుకున్నా అనుకుంటే 50 గర్ల్స్ ఉండాలి, 50 బాయ్స్ ఉండాలి. తర్వాత ఈ అడలసెంట్స్ సపోజ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాలనుకున్నావు, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇద్దరి యొక్క ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో తేడా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్, సమ్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ స్కూల్. సిమిలర్లీ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో లో ఇన్కమ్ గ్రూపు, మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూపు, హై ఇన్కమ్ గ్రూప్ లో కొంచెం మంది. సో ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్ యూ విల్ టేక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇట్లా ఇన్ని కండిషన్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేం కాబట్టి శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదో 2 కండిషన్స్ పెట్టుకుంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇది ఈజీ అవైలబుల్. వాళ్ళలో కొంచెం మందిని సపోజ్ 50 మందిని గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి, 50 మందిని ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి తీసుకుంటాం. దాంట్లో 25 మెంబర్స్ గర్ల్స్, 25 మెంబర్స్ బాయ్స్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, 50 గర్ల్స్ 50 బాయ్స్ అయ్యారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా కవర్ అయినాయి. ఎలా తీసుకుంటాం ఈ 25 10th క్లాస్ వాళ్ళని అంటే ఎట్ ర్యాండమ్ వీ విల్ టేక్ ద మెంబర్స్. సో ర్యాండమైజేషన్ శాంపుల్ అంటున్నాం, అంటే మీరు చేయడానికి సింపుల్ గా ఉండడానికి చెప్తున్నా నేను. సో అలా అడలసెంట్ గ్రూప్ ని తీసుకుంటాం. సో ఇంకా సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఇవన్నీ మనం ఇన్ని చూసుకుంటే మనం చేయలేం. అన్నిటి ప్రకారం మన శాంపుల్ అంటే పెద్ద రీసెర్చ్ అయితే చేయొచ్చు, కానీ బికాస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ మైన్యూట్ రీసెర్చ్ యూ కెన్ టేక్ రూరల్ అర్బన్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో తేడా వస్తుంది. రూరల్ అర్బన్ ఉట్టిన డేటా కలెక్ట్ చేయండి, కానీ దాన్ని బట్టి శాంపుల్ ని డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇట్లా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టేకింగ్ ఎ శాంపుల్. శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే, మనం ఈ శాంపుల్ తీసుకున్నాం తర్వాత మనం ఏం టూల్స్ వాడాలి అని ముందే మన ప్లాన్ లోనే, డిజైన్ లోనే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. టూల్స్ అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెజర్ చేయాలి, ఇంకోటి ఏంటి సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ మెజర్ చేయాలి. రెండిటికి సంబంధించినటువంటి సైకలాజికల్ స్కేల్స్ ఏ ఉన్నాయో మనం అవైలబుల్ స్కేల్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ స్టాండర్డైజ్డ్ టూల్స్ మాత్రమే, ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేసిన టూల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒకటి. రెండోది చాలా పెద్ద 500 కోసంలో 600 కోసంలో ఉన్న టూల్స్ తీసుకోవద్దు, వాళ్ళకి ఇసుకొస్తుంది. టేక్ ద టూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ 30, 25, 30, 40 లోపల క్వశ్చన్స్ ఉన్నటువంటి స్కేల్స్ మాత్రమే తీసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్స్. చిన్న స్కేల్స్, అవైలబుల్ స్కేల్స్ చూసుకొని తీసుకోండి. మీకు ఒక్కసారి నెట్లో కొట్టే పబ్లిషింగ్ స్కేల్స్ అన్ని వస్తాయి. కొన్ని స్కేల్స్ నెట్లో ఉండే స్కేల్స్ అన్ని కూడా స్టాండర్డైజ్ స్కేల్స్ కాదు. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ ద స్కేల్స్ ఇదర్ ఇన్, మీకు ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని స్కేల్స్ మీ దాంట్లోనే ఉండుంటాయి, ప్రాక్టికల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. కొన్ని స్కేల్స్ మీకు విల్ బి అవైలబుల్ సమ్వేర్ ఇన్ బీఎడ్ కాలేజెస్ లో ఉంటాయి, యూనివర్సిటీస్ లో ఉంటాయి, ఎక్కడైనా స్కేల్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సైకలాజికల్ టెస్టింగ్ మెటీరియల్ సేల్ చేసే సెంటర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర కూడా యూ విల్ హ్యావ్ ద స్కేల్స్. లైక్ బెంగళూరులో ఉంది సైకోట్రానిక్స్ అని ఉంది, అక్కడ దే సెల్ సైకలాజికల్ స్కేల్స్, స్టాండర్డైజ్డ్ స్కేల్స్, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. ఆర్ మీకు తెలిసినటువంటి బిఎడ్ కాలేజెస్ లో సైకలాజికల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, అన్ని బిఎడ్ కాలేజెస్ లో ఉంటాయి, డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటాయి. యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే,
So like that, you have to, even in REC, there are certain psychological tests available in a regional center also. Wherever it is available, you can take the standard test, psychological tool. అంటే దానికి స్కోరింగ్ ఉంటుంది, రిలయబిలిటీ ఉంటుంది, వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి స్కేల్ని తీసుకోవాలి. విచ్ షుడ్ బి షార్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఒక మినిమం 10-15 క్వశ్చన్లు అన్నా ఉండాలి. మాక్సిమం 40 లోపల ఉన్నటువంటి స్కేల్స్ని, 2 స్కేల్స్ని మీరు తీసుకోండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు డివైడ్ చేయగలగాలి. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే అది లో ఉందా, యావరేజ్ ఉందా తెలుస్తుంది. అట్లాంటి టూల్స్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. శాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి శాంపుల్ తెలిసింది, టూల్స్ తెలిసాయి, 2 తెలిసాయి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టే ముందు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, వై వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ రీసెర్చ్ అనేది తెలియాలి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెర్చ్ మొత్తంలో ఆబ్జెక్టివ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే నువ్వు అసలు ఏం కనుక్కోబోతున్నావు, ఒక గోల్ లేకుండా పోలేంగా రీసెర్చ్ లో. ఏం కనుక్కోబోతున్నావో ఆబ్జెక్టివ్ అది. ఫస్ట్ మనం 2 వేరియబుల్స్ పెట్టుకున్నాం, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. ఫస్ట్ నేను ఏం పెట్టానంటే నా ఆబ్జెక్టివ్ టు ఫైండ్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. మొత్తం 10th క్లాస్ వాళ్ళనే తీసుకున్నా, ఒకటే కేటగిరీ. అడోలసెంట్స్ అంటే 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నా. ఒకటే కేటగిరీ తీసుకుంటే బెస్ట్. 9th క్లాసో 10th క్లాసో మీ ఇష్టం, స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే. ఏం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్, నేను నా దగ్గర ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక వేరియబుల్ కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ని మెజర్ చేయాలి. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్ని మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు వచ్చినటువంటి మెజర్మెంట్లో ఇది క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్, యూ విల్ గెట్ స్కోర్స్. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెంట్స్. సెకండ్, ఇంకో ఆబ్జెక్టివ్ ఏం పెట్టుకున్నానంటే టు ఫైండ్ ది సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ అడోలసెంట్స్. ఇద్దరు రెండు ఆబ్జెక్టివ్లు. మూడోది ఏం చేస్తానంటే రిలేషన్షిప్ అని పెట్టాను టైటిల్లో. టు ఫైండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. కాబట్టి థర్డ్ ఏమన్నానంటే టు కంపేర్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ టు రిలేషన్షిప్ అంటే కారిలేషన్ కనుక్కుంటున్నారు, రెండింటికి కారిలేషన్ ఉందా లేదా. హై పాజిటివ్ కారిలేషన్ వస్తే అర్థం ఏంటి, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగే కొద్దీ వెల్బీయింగ్ పెరుగుతుంది. పాజిటివ్ కారిలేషన్ వస్తే, నెగటివ్ కారిలేషన్ వస్తే ఒకటి పెరిగితే ఒకటి తగ్గుతుంది. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగితే ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ తగ్గుతుంది. సో నీకు రిజల్ట్ కారిలేషన్ కనుక్కున్నప్పుడు 2 స్కోర్లకి పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగటివ్ వచ్చిందా అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు కన్క్లూడ్ చేస్తావు. కాబట్టి రిలేషన్షిప్ కనుక్కుంటావు. దీంతో పాటు ప్రతి రీసెర్చ్ లో కూడా కొన్ని డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ అంటాం. వాటిని ఏమంటాం, డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్. అంటే ఏవేంటంటే జెండరు, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్. ఇందాక గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నాం, అదొక డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్. సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ అదొక డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్. రూరలా అర్బనా అనేది అదొక డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్. ఇంకా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఇట్లా కేటగిరీ వైజ్ చూసుకుంటే అవి కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్. ఇవి మెయిన్ వేరియబుల్స్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి మెయిన్ వేరియబుల్స్ కాదు, డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, ఎమోషనల్ టు కంపేర్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ డిఫరెంట్ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్. మనం ఏదో 2 తీసుకున్నాం, బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి తేడా ఏముందో కంపేర్ చేస్తాం, అంటే జెండర్ తీసుకున్నాం. రెండోది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి తేడా ఉందా లేదా చూస్తాం, కంపేర్ చేస్తాం. ఇవి డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ కి సంబంధించింది. అలాగే రూరల్ కి అర్బన్ కి తేడా ఉందా లేదా కంపేర్ చేస్తాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇవి 4-5 ఆబ్జెక్టివ్స్ రాండి. చివరి కన్క్లూజన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ కి మీరు జవాబులు వస్తాయి మనకి రీసెర్చ్ అయ్యేటప్పటికి. ఇదే ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని బట్టే మనం రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ పోతాం. మనం ఏం కనుక్కోవాలనుకున్నామో ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం, అవి కనుక్కుంటాం ఫైనల్ గా. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రీసెర్చ్. Yes, ma'am. క్లియర్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎప్పుడు 4 కానీ 5 కానీ పెట్టుకొని మనం ఏమేం కనుక్కోవాలనుకున్నాం ఎట్ ద ఎండ్. సో అడోలసెంట్స్ అందరిలో ఉండే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కనుక్కోవాలనుకున్నాం. అందరిలో ఎవరు ఎక్కువ మంది మేల్ అంటే యావరేజ్ ఉందా, హై ఉందా, లో ఉందా.
మొత్తం మీద యావరేజా లోనా అడోలసెన్స్ లో? ఓకే, సిమిలర్లీ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఎలా ఉంది మొత్తం శాంపుల్ కి కనుక్కోవడం ఒకటైతే, తర్వాత ఈ రెండిటికి రిలేషన్ ఉందా లేదా అనేది కనుక్కోవడం, ఇది మన మెయిన్ రీసెర్చ్. రెండిటికి రిలేషన్ కనుక్కోవడం మూడో ఆబ్జెక్టివ్. ఇంకా 4, 5 ఆబ్జెక్టివ్లు ఏంటి? డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్ తో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉంది, డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ తో దిస్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఎలా ఉంది, ఇవి రెండు. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ అన్ని కలిపి ఒకటే ఆబ్జెక్టివ్ రాయొచ్చు. టు కంపేర్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెంట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు డిఫరెంట్ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ అని పెట్టి దాంట్లో 3 టేబుల్స్ వేస్తాం. జెండర్ ని, స్కూల్ టైప్ ని బట్టి ఎలా రూరల్ అర్బన్ కి ఎలా వచ్చింది 3 వేసేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇచ్చినటువంటి సినాప్సిస్ ప్రొఫార్మాలో కూడా మీరు రాయాల్సింది ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్? You just open that synopsis book. The second thing is, yeah, you have to write Variables, madam. Variables. Variables. Yes, you have to write the variables. I told you. After that, you have to write the objectives. Objectives. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు రాయాలి ఆబ్జెక్టివ్స్. 4, 5 ఇదే ఆబ్జెక్టివ్సే. దిస్ ఇస్ ద కీ టు ద రీసెర్చ్. మీరు ఏం కనుక్కుంటున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అనేది ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అయిపోయిన తర్వాత హైపోథిసిస్ రాస్తాం. హైపోథిసిస్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ఏ టెంటేటివ్ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ రైజ్డ్. ఏమేం కనుక్కుంటావు అనుకుంటున్నావో వాటికి ఒక ఆన్సర్ నువ్వు ఇచ్చేసావు ముందే. నీ ఆన్సరే హైపోథిసిస్. నాట్ ప్రూవ్డ్ చేసింది కాదు, నీకు తెలిసిన కామన్ సెన్స్ ని బట్టి, నువ్వు అంతకు ముందు చదివిన రివ్యూస్ ని బట్టి ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చావు. యువర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ హైపోథిసిస్ ఈజ్ ఏ టెంటేటివ్ సొల్యూషన్, అంటే నాట్ ప్రూవ్డ్ బట్ అజ్యూమ్డ్ సొల్యూషన్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ చోసన్. సపోజ్ ఏమని చెప్పాను, ఫస్ట్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెన్స్ కనుక్కుంటాం అనుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ద ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెన్స్ ఈజ్ లో అని పెట్టా. దిస్ ఈజ్ నా హైపోథిసిస్. అది నా కామన్ సెన్స్ తో అలా అనుకొని పెట్టా. సో అలా ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అన్ని హైపోథిసిస్లు పెట్టుకుంటాం. ఓకే, డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ కి హైపోథిసిస్ పెద్ద అక్కర్లేదు. వీటికి మాత్రం ఎన్ని ఇవి ఉన్నాయో, అంటే డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్ విడిగా రాయక్కర్లేదు హైపోథిసిస్లు. వీటికి మాత్రం ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అన్ని హైపోథిసిస్ పెట్టాం. హైపోథిసిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టు ఫైండ్ అన్నాం. అక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది హైపోథిసిస్ లో. తర్వాత వెన్ యు ఆర్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ సార్లు టు కంపేర్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇది. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ కి ఏంటంటే 2 రకాలుగా హైపోథిసిస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే నల్ హైపోథిసిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం కంపారిజన్ లో నల్ హైపోథిసిస్ పెట్టుకుంటాం. ఏంటంటే అది దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. దిస్ ఈస్ నల్ హైపోథిసిస్. దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ అని మనం హైపోథిసిస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. దీనికి ఏమి ఎవిడెన్స్ అక్కర్లే, ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు అని మొదలు పెడతాం. చివరిలో డిఫరెన్స్ వస్తే హైపోథిసిస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం, డిఫరెన్స్ రాకపోతే హైపోథిసిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఓకే, హైపోథిసిస్ తప్పైనంత మాత్రాన మన రీసెర్చ్ తప్పు కాదండి. రైట్, హైపోథిసిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, హైపోథిసిస్ ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ టెంటేటివ్ సొల్యూషన్ హైపోథిసిస్. కాబట్టి కొన్ని హైపోథిసిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, కొన్ని హైపోథిసిస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు హైపోథిసిస్ రాయడం తెలిసింది కదమ్మా. ఒకటేమో లోగా ఉందా హైగా ఉందా అని రాయడం. 2 కంపారిజన్ వచ్చినప్పుడు నల్ హైపోథిసిస్ అంటే దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అని, కానీ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ అంటాం. అప్పుడు మనం ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు, బాయ్స్ ఆర్ ఎమోషనల్లీ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ గర్ల్స్. ఇది కూడా హైపోథిసిస్ పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ అంటాం. వీ కెన్ యూజ్ రెండు రాయాలా మేడం? రెండు రాయకూడదు. నీకు ఏది కన్వీనియంట్ అనుకుంటున్నావో అది రాయాలి. 2 హైపోథిసిస్ రాయకూడదు. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 1 హైపోథిసిస్. నా హైపోథిసిస్ ప్రకారం గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కి డిఫరెన్స్ లేదు.
There is no significant difference between girls and boys with regard to emotional intelligence. ఇది నా హైపోథిసిస్. ఇది నా హైపోథిసిస్. దీని మీద నేను వర్క్ అంతా చేసిన తర్వాత చివర నేను కంపారిజన్ చేసే రిలేషన్షిప్ కనుక్కుంటా కదా. కనుక్కున్నప్పుడు ఏమీ డిఫరెన్స్ రాకపోతే దెన్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ద హైపోథిసిస్. డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఐ విల్ రిజెక్ట్ ద హైపోథిసిస్. అంతే. ఓకే, హైపోథిసిస్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఎక్కువ సార్లు రీసెర్చ్ లో దే విల్ గో విత్ నల్ హైపోథిసిస్. ఎక్కువ సార్లు కంపారిజన్ లో నల్ హైపోథిసిస్ తో పోతారు అంతే. అది పోవాలని ఎక్కడా రూల్ లేదండి. రైట్? యూ కెన్ సే వన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ అదర్. వన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ అదర్ ఆల్సో. సో హైపోథిసిస్ రాస్తామమ్మా. హైపోథిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం రాయాలి మీరు? నెక్స్ట్ ఏం రాయాలమ్మా మీ సినాప్సిస్ లో? కన్క్లూజన్. హైపోథిసిస్ అయిన తర్వాత కన్క్లూజన్ దగ్గర చేశారా? హైపోథిసిస్ అయిన తర్వాత ఏం రాయాలి సినాప్సిస్ లో? సినాప్సిస్ ముందుందా మీ ముందు? ఎలా సబ్మిట్ చేయాల్సిన ప్రొఫార్మా? ఎస్, సినాప్సిస్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలో ఒక ప్రొఫార్మా ఇచ్చారు కదమ్మా మీ బుక్ లో. దాంట్లో ఏం రాయాలి? మెథడాలజీ లేదా ఏమ్మా? వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ వైల్ సబ్మిటింగ్ ద సినాప్సిస్? ఏమేం రాయాలి? ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ఉందా? హలో, Just a minute. Just go through and tell me the points. I will go in the same lines. ప్రాజెక్ట్ బుక్ లో దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫార్మా ఫర్ సబ్మిటింగ్ యువర్ సినాప్సిస్ అని ఇచ్చారు. Yes, ma'am. It starts with the introduction, then literature review, then rationale of the study and methodology. Yes. ఇక్కడ రీసెర్చ్ రివ్యూ రాసిన తర్వాత, రివ్యూకు ముందే ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రేషనల్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ అని రాయాలమ్మా. అంటే రేషనల్ ఎందుకు తీసినాల్ అంటే వై యూ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ టాపిక్ అనేది. ఎందుకు తీసుకున్నావు ఈ టాపిక్? ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ తీసుకున్నాను. మీరు ఇంకోటి తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్? ఎందుకంటే అడలసెంట్స్ లో చాలా ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ అండ్ ది సొసైటీ ఆల్సో ఫీలింగ్ అండ్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ and they are getting lot of conflicts which are being observed in the society. So I feel it is necessary to study the emotional intelligence of students so that if you promote emotional intelligence they will do. అంటే చాలా సూసైడ్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా అడలసెంట్స్ లో. కాబట్టి త్రూ మై అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు అది మీరు రాయాలన్నమాట, నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ. ఓకే ఏమ్మా? అక్కడ నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ సెకండ్ పాయింట్ నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ రాయాలి. రాసిన తర్వాత థర్డ్ ఏందమ్మా? థర్డ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్? మెథడాలజీ మ్యామ్. మెథడాలజీలో మీరు రాయాల్సింది ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయాలమ్మా మెథడాలజీలో. తర్వాత హైపోథిసిస్ రాయాలి, శాంపుల్ రాయాలి, టూల్స్ రాయాలి. 4 ఆస్పెక్ట్స్ రాయండి. ఓకే మ్యామ్. ఆబ్జెక్టివ్స్, హైపోథిసిస్, శాంపుల్, టూల్స్ ఇవన్నీ మెథడాలజీలో రాయండి. రాసిన తర్వాత స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఉంది తర్వాత. అంతేనమ్మా? డేటా అనాలిసిస్. ఎస్ మ్యామ్. డేటా అనాలిసిస్. డేటా అనాలిసిస్ ముందు డేటా కలెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉండాలి లేదా? లేదు మ్యామ్, దే జస్ట్ గివెన్ టూల్స్, టెస్ట్ అండ్ టూల్స్ అంతే. టూల్స్ అడిగినప్పుడు ఆ టూల్స్ తో మీరు డేటా ఎలా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే క్వశ్చనేరా లేకపోతే సర్వే మెథడా లేకపోతే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్? యు ఆర్ నాట్ యూజువల్లీ ఎంఏ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సర్వే అండ్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా త్రూ క్వశ్చనేర్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం. అంటే అదే చేస్తున్నారు ఎక్కువ మంది అందరూ. కాబట్టి అక్కడ డేటా కలెక్షన్ క్వశ్చనేర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇచ్చి మీరు డేటా కలెక్ట్ చేసామని రాయాలి.
రాసిన తర్వాత అనాలిసిస్లో స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ రాయాలి. అక్కడ ఏం రాయాలంటే ఇది సినాప్సిస్ ఓన్లీ ద ప్రపోజల్ కదా, కాబట్టి ఐ ప్రపోజ్డ్ టు కండక్ట్ సాధారణంగా సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ అంటే మీను, మీడియన్, మోడు ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది, స్టాండర్డ్ డీవియేషను, మన టాపిక్ రిలేషన్షిప్ అన్నాం కదా, కాబట్టి కార్రిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ మన టాపిక్ని బట్టి కార్రిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ టాపిక్కి చెప్తున్నాను, మీరు తీసుకునేది ఇదని కాదు, లేకపోతే యూ కెన్ టేక్ ఏం తీసుకుంటున్నారో మీరు అది మీను స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అన్నిటికీ చేయాల్సిందే, సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ మొత్తానికి చేయాల్సిందే. దాంతో పాటు ఇది రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం కాబట్టి కార్రిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ ప్రపోజింగ్ టు యూజ్ ఆల్ ది స్టాటిస్టికల్ టూల్స్. అంతటితో ప్రపోజల్ అమ్మా కోఎఫిషియెంట్ కార్రిలేషన్ అంతే, కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ కార్రిలేషన్ ఏదన్నా కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ కార్రిలేషన్ ఈజ్ ఫర్ రిలేషన్షిప్. ఓకే ఓకే ఓకే. అయితే ఇంత మటుకు ప్రపోజల్లో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి ఒకసారి. ప్రపోజల్ ప్రొఫార్మా చూసుకొని, ఎందుకంటే మీకు డౌట్ రాకూడదని ముందు ప్రపోజల్ కదా ఇవ్వాలి, తర్వాత కొద్దాం దీన్ని మిగతా దానికి. రైట్, ఐ థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ప్రపోజల్ రైటింగ్ లో. కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఆ టాపిక్ గురించి, అంటే ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం రాయాలో చెప్తాను. నేను ఈ టాపిక్ చెబుతున్నాను, మీ టాపిక్ మీరు చూసుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకున్నాను నేను. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న పాపులేషన్ ఏదో దాని శాంపుల్ గురించి ఇది రాయాలి ముందు. సపోజ్ దీంట్లో అడలసెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ని, కాబట్టి అడలసెంట్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏవో కొంచెం రాస్తాను. అడలసెంట్ అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూపు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది ఒక పారా రాస్తాను. అంటే ప్రెసెంట్ కండిషన్ ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ లో. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నా వేరియబుల్స్ ఏం తీసుకున్నానో ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తాను. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్, ఆ వేరియబుల్ గురించి కొంచెం రాస్తాను. తర్వాత అలాగే సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కొంచెం రాస్తాను. సో అడలసెన్స్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. సో ప్రెసెంట్ సినారియో ఎలా ఉంది అనేది కొంచెం ప్రతి చోట రాసేటప్పుడు ఇలా రాసుకుంటూ వస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోగానే నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ వస్తుంది. ఎందుకు తీసుకున్నావు నువ్వు అనేది 4-5 పాయింట్లు రాయండి. ఎందుకు తీసుకున్నావు ఇది అంటే ప్రజెంట్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను ఇది తీసుకున్నానో, లేకపోతే ఏది ఇదైతే నువ్వు నీడ్ ఉంది, దీని గురించి స్టడీ చేయాల్సిన నీడ్ ఉంది అనేది రాయాలి. నీడ్ రాయాలి. దట్ షుడ్ బి 1 single para, 1/2 page. హాఫ్ పేజ్ ఇస్ ఎనఫ్. హాఫ్ పేజ్ రిగార్డింగ్ అదే మీరు అంటే మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది నీడ్ చెప్తుంది. మీరు రాసిన నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ చెప్తుంది మీకు టోటల్ గా అర్థమైందా లేదా, అర్థమై చేస్తున్నారా లేదా అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం రాయమన్నాడు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం, అంతేగా. రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మేడం. రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రండి. ఇప్పుడు మీరు అడలసెన్స్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, మూడోది అది సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ వేరియబుల్స్ కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ స్టడీస్, రీసెంట్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ అంటే రీసెంట్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ కండక్టెడ్ ఆన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడలసెంట్స్ అని గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా కూడా యూ విల్ గెట్ రీసెర్చ్ స్టడీస్. రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఒక 4-5 తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక 2-3 తీసుకోండి. ఇక్కడ అంటే రివ్యూకి మన సినాప్సిస్ కి ఎక్కువ అక్కర్లా, ఒక 2-3 తీసుకోండి. 2-3 ఏమో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వి, 2-3 ఏమో సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ వి, 2 వేరియబుల్స్ వి 2-3 స్టడీస్ తీసుకొని ప్రతి స్టడీ కూడా మీరు ఎట్లా రాయాలంటే రాసేటప్పుడు 22nd కొన్ని జరగవచ్చు, 2022లో 2019లో జరిగిన ఉండొచ్చు, అంతకు ముందు జరిగిన ఉండొచ్చు. రీసెర్చ్ రివ్యూ రాసేటప్పుడు ఆథర్ పేరు ఎవరు చేశారు, సపోజ్ సమ్ శ్రీవత్సవ కండక్టెడ్ ది స్టడీ, శ్రీవత్సవ అనుకోండి, బ్రాకెట్ లో ఏ ఇయర్ లో కండక్ట్ చేశాడో రాస్తూ కండక్టర్ ఎవరి మీద కండక్ట్ చేశాడు, ఏమి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఇంకంతా అక్కర్లా, మిగతా ఇంకేం అక్కర్లా, దాంట్లో అది మొత్తం కాపీ కొట్టక్కర్లా, ఎవరి మీద కండక్ట్ చేశాడు, ఏమి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. రైట్, ఆన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఆ స్టడీ ఏంటి, ఎవరి మీద కండక్ట్ చేశాడు, ఏమి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఆ స్టడీ పేరు రాస్తాంగా, ఎట్లాగూ ఆ ప్రాబ్లం పేరు ఏదో ఉంటుంది దాంట్లో కదా, రాసి ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఇది ఒక స్టడీ.
నెక్స్ట్ పేరాలో ఇంకొక ఆథర్ పేరు బ్రాకెట్లో ఇయర్, ఆయన కండక్టెడ్ స్టడీ ఆన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అడోలసెంట్స్. ఏదో వేరే పాపులేషన్ మీదో ఎక్కడో చేసి ఉంటాడు. కరెక్ట్గా ఇదే ఉండాలని లేదు, వెల్బీయింగ్ మీదే ఉండక్కర్లా, ఇంకో ఫ్యాక్టర్ తీసుకొని ఉండొచ్చు ఆయన. అది బ్రాకెట్లో ఇయర్ వేసేసి రాయండి, రెండు రాయండి చాలు. అంటే 4 స్టడీస్ రాయండి. సినాప్సిస్ కి, నాట్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్, సినాప్సిస్ కి చెప్తున్నా నేను. ఓకే, ముందేమో ఎర్లియర్ అంటే డేట్లు ఎలా రావాలంటే మీకు ఓల్డ్ టు న్యూ అనమాట. అంటే ఏంటి, 19లో చదివిన స్టడీ ముందు, దాని తర్వాత 20లో జరిగిన స్టడీ రాసేటప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఏమో అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద స్టడీస్. సినాప్సిస్ కి దీంట్లోవి రెండు వేరియబుల్స్ కి రెండు చాలు, ఎక్కువ అక్కర్లా. మెయిన్ దాంట్లో ఎక్కువ రాయాలి, కానీ సినాప్సిస్ ఓన్లీ 3-4 పేజీలే, అంతకంటే అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇది రాయండి ముందు, స్టడీస్ అట్లా రాయండి. రాసేటప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఇయర్ వేయండి. రైట్. రీసెర్చ్ రివ్యూ రాసిన తర్వాత కన్క్లూజన్ రాయండి. ఎందుకు రీసెర్చ్ రివ్యూ చేయాలి అనేది చివర లాస్ట్ పేరా. రివ్యూ రాసిన తర్వాత చివర రాయాల్సిన ఇదేంటంటే, టు హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టడీ. రివ్యూ అందుకు చదివేది, ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి చదువుతాం. మనం రివ్యూ చేస్తాం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ జరిగింది, ఇలా జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి. టు హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ఓకే, రీసెర్చ్ రివ్యూ చేసాం, దీని ప్రకారం ఇలా జరిగిందని అని చివరి రాస్తాం. అందుకోసం మనం రీసెర్చ్ రివ్యూ చేసేద్దాం. ఓకే, అంటే అర్థం కాకుండా దాని గురించి పూర్తిగా అర్థం కావాలి కదా మనం చేసేటప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అది రాస్తాం. అది రాసేసి రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటమ్మా నెక్స్ట్? మెథడాలజీ అన్నారుగా. హలో, నెక్స్ట్ మెథడాలజీలో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ కవర్డ్ నౌ అండ్ సబ్మిట్ ద సినాప్సిస్. ఓకేనా? క్లియర్? Okay, ma'am. So shall we go to the other things, how you have to do the project? ఈ సినాప్సిస్ అంటే మీకు అసలు వచ్చేసింది, ఏం చేయాలో తెలిసిపోయింది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు చెప్పినవే మళ్ళీ రిపిటేషన్ ఏమి లేదు, ఇలాగే. కాకపోతే సినాప్సిస్ ఈస్ ద జస్ట్ ఒక శాంపుల్ అనమాట, అంతే. మీరు తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే, ఈ సినాప్సిస్ అప్రూవ్ అయి వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ సుమారుగా 80 to 90 పేజెస్, 60 నుంచి 80 పేజెస్ దాకా ఉండాలి ప్రాజెక్ట్. మరి 40-50 పేజీలు పక్కన 50-60 పేజీలు గ్యారంటీగా ఉండాలండి. సినాప్సిస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాజెక్టు మినిమం ఉండాలి. దానికి ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేటప్పుడు మీరు వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి ఇంట్రడక్షన్, ఇందా చెప్పిన మెథడ్లోనే అడోలసెంట్స్ గురించి, ఈ వేరియబుల్స్ గురించి, మధ్యలో దాని మీద జరిగిన చిన్న స్టడీస్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు, వేరియబుల్స్ వచ్చి రాసేటప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ, వాళ్ళు వేరే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, డెఫినేషన్స్, రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు, ఆ డెఫినేషన్స్ అన్ని రాయొచ్చు ఇంట్రడక్షన్. అక్కడ మెయిన్ దాంట్లో ఇక్కడ ఒక్క డెఫినేషన్ రాస్తాం, అక్కడ చాలా డెఫినేషన్స్ రాస్తాం. ఇంకొంచెం డిస్క్రైబ్ చేయడం ఎక్కువ చేస్తాము, వేరియబుల్స్ గురించి, అడోలసెంట్స్ గురించి, అడోలసెంట్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని రాస్తాం. సినాప్సిస్ లో అన్ని క్యారెక్టర్స్ రాయక్కర్లా, అసలు అడోలసెంట్ లైఫ్ స్పాన్ డెవలప్మెంట్ లో అడోలసెంట్ గురించి చాలా చదివారు, అవన్నీ రాస్తారు. ఓకే? సో ఇంట్రడక్షన్ ఒక 10 పేజీలు అట్లా ఇంట్రడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ కూడా లాస్ట్ 5 years తీసుకోండి. లాస్ట్ 5 years నుంచి జరిగిన స్టడీస్, అంటే సుమారుగా 17-18 నుంచి జరిగినటువంటి స్టడీస్ తీసుకుంటే, అప్పుడు కూడా అడోలసెంట్ గురించిన స్టడీస్ ఫస్ట్, తర్వాత ఏమో అప్పుడు అడోలసెంట్ గురించిన స్టడీస్ కూడా తీసుకోవాలి అప్పుడు. దెన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, ఆ తర్వాత దెన్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ గురించినటువంటి స్టడీస్, క్రానలాజికల్ ఏజ్లో లోటు అంటే ఎర్లియర్ డేట్ టు లేటెస్ట్కి రావాలి. దేనికి అది సపరేట్గా, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎర్లియర్ టు లేటెస్ట్, సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఎర్లియర్ టు లేటెస్ట్. ఓకే, ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటాను, ఇదే తీసుకోమని కాదండి, నేను ఊరిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవుతుందని, ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఐ టుక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద స్టడీ, దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. రైట్? Yes, ma'am.
లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది ఇంట్రడక్షన్ రాసిన తర్వాత నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ అక్కడ కూడా రాయాలి. అక్కడ ఇంకొంచెం పెద్దగా కొంచెం ఒక పేజీ రాయండి నీడ్ ఆఫ్ ది స్టడీ రాసేసి రివ్యూ ఆఫ్ ది లిటరేచర్ రాసుకుంటూ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రాయడానికి ముందుగా ఎందుకు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ చేస్తున్నాం అనేది ముందే రాసేయండి. పర్పస్ ఆఫ్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రాసి తర్వాత ఈ స్టడీస్ అనేది పెద్దానికి ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. చాప్టర్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలిగా, ఆ ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం రాసి రివ్యూస్ అన్ని రాసేయండి. తర్వాత ఫైనల్ కన్క్లూజన్ మళ్ళీ ఇన్సైట్ రావడానికి దీనివల్ల ఈ స్టడీస్ అన్ని చదివినందువల్ల నాకు ఐ హ్యావ్ గ్రేటర్ ఇన్సైట్ ఇంటూ ద ప్రాబ్లం అనేది రాయాలి. తర్వాత మెథడాలజీలో మళ్ళీ ఇందాకట్లాగానే మెథడాలజీ రాసేటప్పుడు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మెథడాలజీ, అంటే రీసెర్చ్ డిజైన్ ఏమనుకున్నారో అది రాసి కొంచెం టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా రాయాలమ్మా. మెథడాలజీ రాసేటప్పుడు ప్రాబ్లం రాయండి, మళ్ళీ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ రాయండి. మెథడాలజీలో రాయాల్సినవి చెప్తున్నా. ఇంట్రడక్షను, రివ్యూ రాయక్కర్లేదు, ప్రాబ్లం స్టేట్మెంటు, ఇంట్రడక్షను, ప్రాబ్లం స్టేట్మెంటు, హైపోథీసిస్ రాయక్కర్లేదండి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏం తీసుకున్నారు, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏం తీసుకున్నారు, హైపోథీసిస్, ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక్క లైన్ రాసి వదిలేయద్దు, ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ కింద కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాయాలి. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. అంటే స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక లైన్ రాసి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ అని వదిలేయకూడదు, కింద కొంచెం దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి, కొంచెం వర్డ్స్లో డిస్క్రైబ్ చేయండి దాని కింద, ప్రాబ్లం కింద. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయండి, ఆబ్జెక్టివ్స్, హైపోథీసిస్. తర్వాత టూల్ డిస్క్రిప్షన్ అమ్మా, మీకు ఇచ్చినటువంటి టూల్లో వాటికి స్టాండర్డైజ్ మాన్యువల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ ఏదైనా కూడా ఏ క్వశ్చనేర్ అయినా దానికి సంబంధించిన మాన్యువల్ ఉంటుంది, దాంట్లో స్కోరింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చనేర్లో క్వశ్చనేర్ బుక్లెట్ ఉంటుంది, ఆ బుక్లెట్ దొరికితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎక్కిచ్చేయాలి. ఏమైనా రాయాలంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దాని స్కోరింగ్ ఎట్లా దాంట్లో ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, స్కోరింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది అనేది 2 స్కేల్స్కి రాయాలి. ఏ స్కేల్స్ అయితే వాడుతున్నామో అన్ని స్కేల్స్కి రాయాలి. ఓకే, ఇది ఈ సినాప్సిస్ అప్రూవ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మీరు బయోడేటా, ఈ టూల్స్ మొత్తం కలిపి ఒక షీట్ లాగా, ఒక క్వశ్చనేర్ లాగా తయారు చేసి ఆ డేటాని మీ శాంపుల్కి ఇచ్చి డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. సినాప్సిస్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ క్వశ్చనేర్ తీసుకుంటున్నారో ఆ క్వశ్చనేర్లు ప్లస్ మనం జెండర్ కూడా పైన రాస్తాం. నేమ్ అక్కర్లేదు, బయోడేటా అని పెట్టి నేమ్ అక్కర్లేదు, జెండర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మేలా ఫీమేలా, ఏ క్లాసు, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కూలు, అట్లా మనకి దానికి కావాల్సినవి తీసుకొని ఆ పైన కేటగిరీ ఏంటి అట్లా పైన బయోడేటా కలెక్ట్ చేసి తర్వాత టూల్ దాంట్లో కాపీ టైప్ చేసేయాలి. టూల్ స్కోరింగ్ అక్కర్లా, టూల్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, టూల్ టైప్ చేయాలి. 2 టూల్స్ ఉంటే 2 టూల్స్ టైప్ చేయాలి. ఈ ప్రొఫామా తీసుకెళ్ళి ఎంతమందికి ఇవ్వదలుచుకున్నారా తలా ఒకటి ఇచ్చి డేటా కలెక్ట్ చేయడం అనేది చేయాలి. ఓకే, రిలయబిలిటీ వ్యాలిడిటీ కూడా ఉంటుందా మేడం? మామూలుగా క్వశ్చనేర్ దీంట్లోనే ఉంటుందమ్మా. స్టాండర్డైజ్డ్ క్వశ్చనేర్ అన్నిటికి కూడా ఆల్రెడీ రిలయబిలిటీ వ్యాలిడిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటుంది. మన స్టాండర్డైజ్డ్ టూల్స్ అయితే రాయక్కర్లా, రిలయబిలిటీ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవే పబ్లిష్ అవుతాయి. ఓకే, వాటి గురించి స్టాండర్డైజ్డ్ టూల్ ఇది కాదు అని చెప్పి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే పబ్లిష్ చేస్తున్న టూల్స్ ఏదైనా సైకలాజికల్ అసోసియేషన్స్ పబ్లిష్ చేస్తాయి, కంపెనీస్ పబ్లిష్ చేస్తాయి, అది స్టాండర్డ్ టూల్ అంటాం. రీసెర్చ్ లో అందరు టూల్స్ లక్షలు ఉన్నాయి స్కేల్స్. ఏమ్మా? ఓకే మేడం, అది ఓకేనా? ఆ టూల్తో డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం. డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంత మటుకు మెథడాలజీ దాంట్లో మనం రాయాల్సింది అంత మటుకు. ఓకేనా? ఓకే మేడం. ప్రాబ్లము, ఆబ్జెక్టివ్స్, హైపోథీసిస్, టూల్స్, శాంపుల్ కూడా రాయాలి అక్కడే. ఏ పాపులేషన్ తీసుకున్నాం, ఎంత శాంపుల్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో ఎవరెట్లా
అని ఆ శాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి. శాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత స్టాటిస్టికల్ ప్రొసీజర్స్ ఫలాంది చేస్తున్నాం అన్నట్టు వదిలేసేయండి, అది అయిపోతుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ది మనం రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్కి వస్తాం. రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం పైన ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకున్నామో ఈ అన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ని రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్లో మనకు వచ్చినటువంటి టేబుల్స్ని బట్టి మీన్స్ని బట్టి కంపేర్ చేస్తూ ఒక్కొక్క టేబుల్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ రావాలి. రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్లో మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అదే అండి రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. దీంట్లో ఏంటంటే ఫోర్త్ చాప్టర్ రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్ రాసేటప్పుడు అవి మీకు అంతా ఉంది దాంట్లో. నేను చెప్తుంటే మీకు ఎక్కువగా అనిపిస్తుందేమో నాకు తెలీదు, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. చేస్తుంటే తక్కువే ఇది. ఓకే, రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్లో ఫస్ట్ మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ రాస్తాం, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం, ఆబ్జెక్టివ్స్ రాస్తాం. ఫోర్త్ సెక్షన్లో కూడా రాసి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్టివ్కి ఒక్కొక్క టేబుల్ వేసుకుంటూ వస్తాం. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన టేబుల్ వేస్తాం. దానికి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆ రిజల్ట్స్ని కింద డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, ఏమొచ్చాయో రాస్తాం. ఈ రిజల్ట్స్ ప్రకారం నేను అనుకున్న హైపోథిసిస్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయా లేవా రిజల్ట్స్ అనేది తెలుస్తుంది. నేను అడలసెంట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో అనే హైపోథిసిస్ పెట్టుకున్నా, కానీ ఇక్కడ హై వచ్చింది అనుకో, నేను ఏం రాస్తాను కింద, మై హైపోథిసిస్ ఇస్ రిజెక్టెడ్ అని రాస్తాను. అయిపోతుంది అంతటితో, అక్కడ అయిపోయింది. దానివల్ల నష్టమేం లేదు. యాక్సెప్ట్ అయింది అనుకో, యాక్సెప్టెడ్ అని రాస్తాం. దేన్ని బట్టి, డేటాని బట్టి, మన డేటా అనాలిసిస్ని బట్టి. సాధారణంగా మీను స్టాండర్డ్ డీవియేషను మన కంప్యూటర్ సెంటర్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు 100కి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా, వాళ్ళకి ఇస్తే ఈ రెండింటికి మీన్ కనుక్కోండి, దీనికి ఇది కనుక్కోండి, ఈ రెండింటికి కార్రిలేషన్ కనుక్కోండి అంటే వాళ్ళు కనుక్కొని ఇస్తారు. మీరు స్టాటిస్టిక్స్ అవన్నీ మీరు చేయాల్సిన పనేం లేదు. అవి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడమే చేయాలి. ఇది మీ కాంట్రిబ్యూషన్ అండి. ఫైనల్గా కన్క్లూషన్ ఏంటంటే మీకు ఏం రిజల్ట్స్ వస్తే అవి కన్క్లూషన్ రాసేస్తారు ఇక్కడ 4th యూనిట్లో. మళ్ళీ 5th చాప్టర్ ఇంకో చాప్టరు సమ్మరీ అండ్ కన్క్లూషన్ అని ఉంటుంది. లాస్ట్ చాప్టర్ సమ్మరీ అండ్ కన్క్లూషన్. అక్కడ ఏం రాస్తామంటే సమ్మరీ అండ్ కన్క్లూషన్లో మీరు ఆల్రెడీ చేసినటువంటి ఒక ఇది పక్కన పెట్టుకున్నారంటే ఇదే ఆర్డర్ తెలిసిపోతుంది. మీ టెక్స్ట్లో కూడా ఉంటుంది, మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్లో కూడా ఇచ్చాడు, ఇదే ఆర్డర్ ఇచ్చాడు కదమ్మా, దాంట్లో కూడా ఉంది. సమ్మరీ అండ్ కన్క్లూషన్స్లో ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ చిన్న ఇంట్రడక్షన్, మళ్ళీ ఆబ్జెక్టివ్స్, మళ్ళీ హైపోథిసిస్, నీకు కన్క్లూషన్స్ ఏమొచ్చాయో రాసేసేయాలి. దట్ ఈస్ సమ్మరీ అండ్ కన్క్లూషన్. అది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో బిబిలియోగ్రఫీ రాయాలి, రెఫరెన్సెస్. బిబిలియోగ్రఫీ ఆర్ రెఫరెన్సెస్, మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏమేమి రెఫరెన్సెస్ తీసుకున్నారో వాటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో, ఇక్కడ క్రానలాజికల్ కాదు, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాయడానికి, తర్వాత రీసెర్చ్ రివ్యూస్కి ఎక్కడెక్కడో బుక్స్లోంచి తీస్తారు కదా, బుక్స్ రివ్యూస్, బుక్స్ రెఫరెన్సెస్, జర్నల్ రెఫరెన్సెస్, ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉంటే ఆ రెఫరెన్స్ అన్ని రాయాలి చివర. అది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఇచ్చిన టూల్ పెట్టాలి. అంటే కాగితం అపెండిక్స్లో మీ టూల్, మీరు ఏది ఇచ్చారో, ఏ స్కేల్ ఇచ్చారో అందరికి ఇవ్వడానికి ఆ స్కేల్ పెట్టాలి. ఓకేనా మ్యామ్? వాట్ ఈస్ దిస్ స్కేల్ మ్యామ్? అదే టూల్, మీరు క్వశ్చనర్ ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి టూల్ అన్నా, అదే ఆ 2 క్వశ్చన్ మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి టైప్ చేసి పెట్టుకున్నారుగా, అందరికి తలా ఒకటి ఇవ్వడానికి, అది టూల్ అండి. నువ్వు ఏమి ఇచ్చావో అది చివరి అపెండిక్స్ లో పెట్టాలి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక్కసారి చూసి మీకు డౌట్లు అడగండి. ఒక్క రౌండ్ చూడండి అంతా, ఒకసారి మీ ప్రాజెక్ట్లో అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో చూసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మేడం ఇందులో లిమిటేషన్ డీలిమిటేషన్స్ ఉంది, అదేంటి? అదేంటంటే చివర్లో మీరు ఇప్పుడు మీ స్కేలుతో మీరు ఎంత మటుకు చేశారు, విజయవాడలో ఏదో కొంచెం ఏరియాలో ఒక 100 మందితో 200 మందితో చేశారు. ఇది మొత్తం పాపులేషన్తో చేస్తే ఇంకో ఏరియాలో ఇట్లాగే రాకపోవచ్చుగా. కాబట్టి మన స్టడీ లిమిటెడ్ స్టడీ, ఇది దీన్ని ఫర్దర్గా ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది మన సజెషన్ రాయాలి. ఇది లిమిటేషన్స్. నేను విజయవాడలో వాళ్ళ శాంపులే తీసుకున్నా,
So if it is extended to other areas, the results may be different. Kabatti, this is the limitation of my study. Okay? Okay, madam, clear. Good. Inka. Vimla July ma'am, batch. same process, ma'am, for the paper publication also. You have to follow the same. Yeah. Same. Publication also same. Publications we put it into 3 or 4 pages. Only the limited tables we will give. Whereas here this description will be more, introduction will be more, review will be more. More you have to put in a project. That's all. Actually, I have taken positive psychology, ma'am. Yes. Yeah. That is an option. Yeah. That's why what I am telling. In July batch, majority opted for positive psychology. It is a paper. Anyhow, we will pass. But ma'am, after Not like listening that, to your ma'am. class now, Yeah, this seems really, very I'm interesting. regretting a lot why I have taken positive Why psychology. did we take applied Yeah, psychology? actually, I don't have that much of the knowledge, ma'am. Okay. That's why. Really, I'm regretting. What about counseling psychology, madam? Huh? What is counseling? What about counseling psychology? Means? No, Just you said no, clinical will be passed very easily. not that I am telling you. July people, positive psychology they took. That is the option given instead of the Yes, ma'am. only option. Yeah? That is the only option, Yes, I ma'am. think. Yes, Only Yeah. one option is given. That's why Yeah. I am telling that now they are feeling very happy. It is easy to pass positive psychology Just instead study of more doing and all the exam. things. Yeah. But no, ma'am. But This sounds But very we'll get the interesting knowledge, than. no, ma'am. Positive yes, psychology means we can read it anyways, but we'll get the yes. real knowledge, by doing all Yeah, this. it is really you will get a practical knowledge, and you will definitely you will have a lot of people used to feel that it as a because you have to do so many things. You will go to the public and collect the data. Yeah. While there are certain students who did on cancer patients, who did on diabetic patients, and infertility clinics. Some students conducted study. The psychological condition of infertility clinics who are visiting infertility clinics. Like that, it's very interesting. Some of the results we are also, even though the sample is limited, and there are certain limitations, but we are getting excellent results. They themselves are very much satisfied with that. And even if the study is good, they can even publish that. Yeah. So 1 or 2 things we did like that. Along with that, candidates, we together we published some of the studies, like cancer patients, like diabetic patients. One of the, she's a nurse, I think, in a hospital. She did that. Excellent work on this project work, because there is no option then. Only they have to do the project. This batch only having an option. So even though it is a little bit difficult in the beginning, but it gives lot of knowledge. Really. మేడం పాజిటివ్ సైకాలజీ తీసుకున్నా కూడా Yes. ప్రాజెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందండి ప్రైవేట్ గా? మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఎవరు కాదంటారండి, మనం చేసుకోవచ్చు, రీసెర్చ్ పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అంత ఇది అనిపించదు కదా. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, దెన్ వి విల్ డు. ఇప్పుడు నేను పాజిటివ్ సైకాలజీ Most of the time. తీసుకున్నాను, నాకు ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఉంది, సో మీ హెల్ప్ కావాలంటే మిమ్మల్ని అడిగి చేయించండి. చేయొచ్చు, మేము సజెస్ట్ మేము చెప్పగలం, కానీ మార్క్స్ గీత ఏమి ఉండవు కదా దానికి. అదే మీరు ఇంట్రెస్ట్ తో చేయాలంటే మీరు చేసుకోవచ్చు, దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. యూ కెన్ పబ్లిష్, దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, అండ్ యూ కెన్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. బికాస్ ఏమన్నా ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందేమో, మరి నాకు తెలియదు. ఆప్షన్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ కెన్ కంప్లీట్ దిస్. యూ ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ డూ ప్రాజెక్ట్స్, నథింగ్ ఇస్ రాంగ్. యూ కెన్ అప్లై ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ మేము చేసాము అని అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ సమ్ నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైకాలజీ. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అడల్సెంట్ చిల్డ్రన్ మీద, ముఖ్యంగా ఎయిడ్స్ వాళ్ళ మీద ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఉమెన్ మీద. యూ కెన్ డూ, ఇఫ్ యూ నో ది ప్రొసీజర్, you can apply and you will have an experience on this. Yes, that is I think. Ma'am, previously sir said
5th and 6th ఎగ్జామ్ రాయకుంటే, ఐ మీన్ దట్ ఎగ్జామ్ పాస్ కాకుంటే యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్. వర్క్. ఎస్ ఎస్. మ్యామ్ నేను ఎందుకంటే కూడా ఎందుకు ఇంటర్న్షిప్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఆ రెండే దీంట్లో వచ్చేది. ఎస్ మ్యామ్. మెథడాలజీయే కదమ్మా ఇదంతా. దోస్ 2 పేపర్స్ ఆర్, దట్స్ వై దే మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. ఆ రెండు పాస్ అయితే గానీ మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రాదు. Ma'am, any guidelines on doing internship? I told you already regarding the guidelines of internship. Oh. Already in the first part, I think you were not there. In the first part we covered about I all was the there. guidelines. You are there? Most of your lecture is concentrated on project work. Now in the beginning it's over. I completed the internship and I shifted to project work. Okay, ma'am. Thank you. So how you have to do that? Mainly in the internship you have to go to a psychiatrist or clinical psychology for 30 days, and the most important part of case study is your observations. There is a column like observations in the case study pro forma. That is the important part of your in the case study. What are your observations regarding his language, speech, and his posture and all the things, and how his speech language which tells about his thought process, and all these things, your observations you have to write, and based on your observations you have to write your interpretation, and then you have to think about the interview, and then what are your suggestions, and that how it was treated. Only counseling part you have to write, not the medical part of that. That's what I have given in the beginning. The second part is about project, I told. First half an hour we took on internship only. I joined somewhat lately. Yeah. This video will be sent to you through mail. Huh? Recorded video will be sent. I think so. Yes. Okay, sir. Please Yes. send it to my mail ID. Guides This will be guides published in YouTube. You will refer it. We will Okay, give sir. it to the date. Okay, sir. Thank you. మే ఐ Yes. మ్యామ్ గైడ్స్ ని మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నారు కదా. అవునమ్మా. గైడ్స్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫీ ఫ్రమ్ us? No. ఐ వాస్ డిమాండింగ్. నేను ఆన్లైన్ లో చూసి గైడ్స్ ని కాల్ చేశాను. ఆన్లైన్ లో గైడ్స్ ని కాదు చూస్ చేసుకోవాల్సింది. అదే అమంగ్ ద లిస్ట్ ఇగ్నూ లిస్ట్ ఆఫ్ గైడ్స్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా. ఆన్లైన్ గైడ్స్ చూసాను. అంటే ఇగ్నో వెబ్సైట్ లో గైడ్స్ చూసి వాళ్ళకి కాల్ చేశారు. దే ఆర్ డిమాండింగ్ 15,000. ఓ అసలు వాళ్ళు ఎవరిని వద్దమ్మా, మన రీజనల్ సెంటర్ లో ఉన్న గైడ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. యు నీడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్. Ma'am, actually, I'm interested in organization psychology. My regional center is not taking care of their students. You are there. You are in Hyderabad. You Yes. are shifted to Hyderabad. Okay. Recently. Maybe the organization people may demand. I don't know. I know, but here it is not like that. In the approved guides, nothing. It's a academic counselors program, and there is a sheet in the end. The guide for guiding that there is 500 rupees or something is there. A receipt is there. That's all. And the IGNOU is approved amount is there. Right? The fee itself is 15,000 they are demanding. No. Yes. Hello, ma'am. Hello. Yes. Can we change our subjects now, ma'am? Our re-registration subjects, like this positive psychology nunchi malli project loki maracha? Oh, you can ask Prasad Babu sir. I don't know about Sir, this. is it possible ani ante maaku already first 3 subjects yokka material vachesindi madam, so ippudu మార్చుకోవడానికి అవుద్దా అని. అదే ఒక్కసారి మీరు ప్రసాద్ బాబు గారికి ఫోన్ చేయండి మా ఆర్ఈసీకి. I know, I don't know. ఆయన నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటది మేడం? అంటే లైక్ ఆర్ఈసీలో మీరు ఫోన్ చేస్తుంటే ఎవరు ఎత్తట్లేదు కూడా. అంటే సిన్స్ నేను ఒక వారం నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను, అసలు విజయవాడ రీజనల్ సెంటర్ లో ఫోన్ ఎవరు ఎత్తట్లా. అరే ఎత్తుతారమ్మా. ఈమెయిల్ చేయండి rcvijayawada@ignou.ac.in. ఓకే. ఓకే. మెయిల్ చేయండి. Thank you, ma'am. They will respond. Okay. Now the time to conclude, madam. Yes. I think
It's over, and Yeah. I think no more doubts. No, ma'am. If you are having any doubts while doing, you can call We me. will. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Thank you so now, much. ma'am, very last question. I'm very sorry to interrupt. So, Yes. నేను ఇప్పుడు సిక్స్త్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు, ఎంఏపిసి సిక్స్త్ ఎగ్జామ్. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ విత్ జూన్ పీపుల్, రైట్? అంతే అంతే అంతే. ఇంటర్న్షిప్ చేయాలనుకుంటే చేసి సబ్మిట్ చేసేయచ్చు. ఇంటర్న్షిప్ సబ్మిట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ వన్స్ నేను ఎంఏబిసి సిక్స్త్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన తర్వాతే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రాయాలి. అంతే అమ్మా. If I fail in June exam, then I have to write again in January. అంతే కదా? Yes. ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వవు, పాస్ అవుతావు. No. నేను ఎగ్జామ్ కి 1 hour ముందు వచ్చే ఎగ్జామ్ ఓన్ గా రాసాను, చదవని కూడా చదవలేదు. ఇప్పుడు అట్లా చేసావా? Yeah, actually, I was pursuing a master's in corporate and commercial law at NLU. సో నేను విశాఖపట్నం నుంచి నెల్లూరుకు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వచ్చింది. సో అట్లా అయిపోయింది. అట్లా రాస్తే స్టాటిస్టిక్స్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ పాస్ అవుతాం గ్యారంటీగా. మిగతావేమో తెలియదు కానీ ఈ రెండు మాత్రం పాస్ అవుతాం. That's why I have that doubt. సో అప్పుడు జనవరిలో ఇంకా రాయాల్సి ఉంటుంది. అంతే. Yeah, thank you. So, okay. Thank you, ma'am. All the best. If you have any doubts, you can yes, contact. Definitely. Yeah, Thank thank you, you. ma'am. Thank you so much. Okay. Right.